Y volvemos. Bienvenidos a otro episodio de Pase Ambidiestro. Ambidextrous Pass. Fútbol honestamente. Soccer, fútbol honestly. Hemos vuelto otra semana y vuelve otra vez el fútbol de clubes. Club soccer is back. Club football is back. The beauty of football on the club level is back after a long FIFA schedule and qualifiers. Now we know who most of our qualifiers are for the World Cup, and there will only be the playoffs for those nations in Europe that didn't qualify, and for those nations that still have the chance in the international playoffs to qualify. Only 6 spots left in this World Cup. We have 42 teams already qualified. But after all, after this long FIFA date, we are back on club fútbol. Regresamos con el fútbol de clubes de las grandes ligas de Europa. European Top Club Football. Primeramente, vuelve lo que es el fútbol de clubes. Muy bueno. Muy bueno. Esto da una satisfacción a cada uno de esos hinchas que quería volver a ver a sus jugadores favoritos, a sus clubes favoritos. This gives us satisfaction to those fans, those ultras that wanted to see their favorite players and their clubs back on rhythm, back on the pitch, back on the field, and playing again the club football we all love so much. El fútbol de clubes está de vuelta. Y de aquí para adelante solo va a haber fútbol de clubes hasta mediados de marzo. Hasta mediados de marzo. Esperemos que sea así. Esperemos que se quede así. Porque a muchos nos encanta lo que es el fútbol de clubes. Sí, cada quien quiere representar y también alentar su nación, pero creo que el fútbol de clubes es un poco más satisfactorio hasta un cierto nivel. Todo hincha, todo fanático alienta más a su club y los clubes. Los clubes. Naciones son naciones, no podemos discutir en ese nivel tampoco, pero creo que se ve más fútbol de clubes que fútbol de naciones. Ese es un facto, ya cada quien tenga su opinión, esa es la mía, y así vamos. Pero estamos aquí, otro episodio. Vamos a enfocarnos en lo que es la Premier, que está en la jornada 12, la Liga, que está en la jornada 13, y la Serie A, que está en la jornada 12. Premier League is on match day 12, La Liga is on match day 13, and the Serie A is on match day 12. This is Pase Ambidiestro, Ambidextrous Pass, Fútbol honestamente, Soccer, Fútbol honestly. Lo que sucede en el campo y noticias de fútbol. Solo fútbol honestamente. Primeramente, I would like to start with the Premier League, which something people that follow the Premier League should know is that one of the news that have touched the Premier League is, for those that don't know, is the new approved law or ruling that has come in, that is the SCR, the squad cost ratio. It's a rule that replaces the old profitability and sustainability rules. Starting next season, this is going to be applied next season for all the clubs in the Prem, and is that the system will have to act hard on salary cap, so they adjusted it and they came in with the SCR rule that limits the spending to 85% of clubs' revenue.
While the anchoring proposal was an attempt to cap spending relative to the last place team's revenue, which would have had a significant impact on wages and players' cost, the player unions and agencies oppose these changes and have threatened to legal action. So that is that, but it's a new ruling that they want to apply and they will likely must apply. Is we've seen this players being bought for such high amounts. We've seen Liverpool, one of the perfect examples in this current season. Just in the last transfer window, they spent 500 million, almost 600 million, and not every club has that luxury. For those that do, good for them, but there has to be a level of discipline, you could say, or a level of fairness. Yes, good players want to go to good, want to go to good and great clubs, but not every club has the money to pay these players. And as we see most of the time, great players are starting small clubs and then they end up going to big clubs that have the money, that have the media, that have the views, all these clubs that have enrichment all around. So it would bring it down to a level of fairness. Is it 100% fair? Nothing is fair 100%. That's just how the things are in the world. But the economy has showed that a lot of money is spent. It could be due to inflation. It could be to new investors touching the market of what we know as soccer, football. And this is a soft topic, but there's new investors, clubs that have more money than others. So the market has fluctuated from when you used to be able to get a Ronaldo for 100 million back early 2000s, late 2000s. Now you get a Isaac or words for 150, 130, 115 million euros, pounds. So it's a very controversial topic, but there has to be a level of fairness to it. And this law pushes for the rule limits of spending to 85 of a club's revenue. Yes, some clubs generate a lot due to how big they are and how much they win, but that's just a business again. So going on to the Premier League, that is on match day 12. We'll be starting on with a Premier League. Premier League that, as we saw, some big teams fell, some big teams stood up, and some big teams are climbing up the ladder. So first of all, we have a Burnley against a Chelsea that wins in an away match 2-0. Goes from Pedro Neto and goal from Enzo Fernandez in the last minute secured a comfortable win, a routine win for the Blues. Cole Palmer, as we know, he has fractured his toe at a home incident and he was due back. However, he had this incident at home, so he will be ruled out for a few weeks. A Chelsea that is currently in second place and a Burnley that is in 19th place in relegation zone. Then we have a Bournemouth against a West Ham, a game that ended up 2-2, a 4-goal thriller and level. Callum Wilson's 2 goals for West Ham were matched by Bournemouth's late comeback. Exciting 4-goal draw. Araola says Antonio is our player. He will continue being our player. That's what the coach has said. But when it comes to this and players and other teams pursuing other players, I think that coaches sometimes are not aware of what players or if players are in talks with other clubs or not. And that brings a really soft topic. And sometimes when this happens, coaches
want those players that are great to stay and keep building on the momentum, the chemistry, the team. And sometimes those same managers build a squad around those great players. But when players end up leaving, this interrupts the plans and often messes up the team structure. Uh, but these are things that happen, and you know, as humans, we are always looking for the best next thing. So it's just part of growing in a profession. So it's understandable, but at the same time, there has to be a level of truth where managers should be able to know if players are seeking to leave and seek new challenges or better clubs. It's a business at the end of the day. So again, we as humans are always looking for the next best next challenge or option. And in this time, Areola has said that yes, Antonio Semedo will be his player and he is his player, but in football we never know. This season he is his player. The winter market window is coming up and many things can go differently. But in this Bournemouth West Ham that ended up in a tie, Bournemouth is in the eighth place, and West Ham is in the 17th place. Another team just above the relegation zone. After that, we have a Brighton against a Brentford. A Brighton that wins 2-1 against Brentford. A Brighton edges the rivals. A late goal by Hinselwood secure points of Brighton. Brentford's Igor Thiago scored from the spot and is the top scorer with 9 goals. We know Haaland is still the top scorer with 14 goals. But Brighton takes this win against Brentford and Thiago gets on the score sheet again. Brighton is in 6th place and Brentford is in the 12th place. Then we have a Fulham against a Sunderland. Fulham steals a late win. Raul Jimenez scored the winner late in the second half. Sunderland's strong start to the season takes a minor hit. In a game that Fulham has more threat and opportunities created, Fulham is in the 15th place and Sunderland is in the 7th place. Then we have a Liverpool against a Nottingham Forest. Everybody just know and knows what happened. But this game was a Anfield shock. Forest smashed Liverpool. A huge upset as Forest delivered a stunning away performance, picking up rhythm, being more clean on the opportunity execution to win against Liverpool. Liverpool, Alisson's back, but Wirtz and Bradley are out. This is a heavy loss that deepens Liverpool's crisis, and that fan base must feel the deep loss. Isak's performance just keeps getting more stale. More and more stale. So much talent for such a high price with no results. It's like when you put an investment, but there's no return in investment. For those people that know numbers out there, when you put an investment, you always want some type of return on investment. And at the end of the day, football is a business. Whether you're doing it as a passion, whether you're doing it as a job, it's a business. Certain players go to certain clubs because the wages they get paid, the wages they can get, and more than anything, the passion and connection they feel to that club. But apart from the connection and the idea of playing for that club, there comes the part of a wage, a professional soccer football wage. Liverpool's talent is noticeable. They have a lot of talent. Just that as we see this Liverpool,
We see that they try to play their game, but the transitions on the ball are not fast enough to open the field and be able to be fine and threatening with the ball. There has to be a little bit more faster transition with the ball so they can perform at a better rate. Slot tactics have changed to fit some players, but you cannot change your tactics just to fit a couple players. The players at times have to adapt. Players have to adapt to tactics that managers are playing with. This Liverpool team was great last season. Yes, they lost a couple players, but they brought new players. Those players should be able to fit in with that system because that was the system that was working. They should be able to adapt, and in that case, we have Words, who at the moment, yes, he might be on the magnifying glass, but that's because for such a price tag, of course he's gonna have a magnifying glass on him. If he was brought for 20 million pounds, 30 million pounds, it would have been a different case, different topic, not too much pressure, but 130 million pounds. That's an investment with no return in the investment. Can it happen? Yes, it can still happen. But the faster, the better. The sooner, the better. As an investor, yes, in football more than anything, you want to see the investment return as soon as possible. As soon as possible. And in this case, we haven't seen much. Yes, sometimes it's there, but it feels like it's not enough to make him noticeable. Words is an example of this. And he's just an example for the rough patch he's going through. It's not trying to pick at the player, but it's just a rough patch that at the moment he is one of the few players that you can point at and say, this is what happens. This is what's happening. And it's part of football, yes, but the price tag is a heavy one. And again, you have a manager like Slot. A lot of people are saying Slot out, but this guy just won you the Premier League. What if he's just able to stay in Champions League's position so he can play the Champions League next year? He loses the Premier League, but he just won you a Premier League last year. This is what happens when you have a culture of a team that is used to winning or constantly winning. The fan base wants more and more and more and more. It's understandable. Nobody likes to lose. Nobody likes to lose. But sometimes you have to go through rough patches to pick yourself up again and put yourself in coordinates to keep picking up rhythm. Liverpool is just right now at the moment is harsh for the Liverpool fan base. It's harsh for Liverpool themselves, the players, because they're the ones going through it. They are the ones knowing that their performances have not been the best. And Slot, who is in charge of this team, and he's telling the players what to do, what not to do, feels it, knows it at first hand. But another player that has been a little bit off is Salah. He's looking a little stale at the same time, losing the ball often on those 1v1s. Liverpool have 7 losses in their last 10 games in all competitions. Salah is under fire, but it's normal in football. In football, this is normal when you are in such club that has such high requirements, and more when you just gave your team a Premier League title last season. Of course, you're going to be on their fire. Of course, the fan base is going to ask you for more. But Liverpool have said that they are backing Slot and they are with him. Liverpool is currently in the 12th place and Nottingham Forest is in the 16th place. Then we have a Wolves against a Crystal Palace. A Crystal Palace that wins against a Wolves.
away. Wolves loses to Crystal Palace 0-2. Palace earns crucial away points. Goes from Munoz and Pino. Pino, who scored an amazing goal to solidify Palace mid-table standing. Wolves manager Rob Edwards must address the team's lack of goals and stay at the bottom of the last place. They are in the relegation zone. It's still in the relegation zone. And Rob Edwards is it's an alarming thing because there is no rhythm being built. There's no connection being built, and it's really hard when you have pressure on you and you're still not able to just find small moments of spark to say, okay, there's something going on. I can see this being built. I can see this working out, or I see something. But Wolves still on the bottom, last place in the relegation zone, no wins. They are struggling. Alarms are going off. We are in the 12th match day, so alarms are definitely going off by now. This is 12 games in the Premier League, and they haven't been able to pick wins. Alarms do go off. Alarms are going off. Just football, honestly, right? And Wolves are in the 20th place, last place. Crystal Palace are in the 5th place. They are currently in European football position. Then we have another big game. Newcastle against Manchester City. And Newcastle to beat Manchester City 2-1. City's title hopes to stumble again. It's a shock defeat to City. Let's be honest. High stakes upset. Harvey Barnes scored brace. Newcastle at the same time praise to him for the control on the box. That second goal was not the best goal, not the craziest goal, not nothing out of this world, but the control of the ball in that tight space, something that looks like a control with the heel and just finding space between 2 to 3 players and putting Newcastle on top. I say it's great ball control. And if it's not great ball control, well, great control of momentum in the situation that he was facing. But Barnes walks away with a brace and handing Pep Guardiola his most defeats, 4 in the opening 12 league matches of his managerial career. First win for Eddie Howe against Pep in 19 Premier League games against him, and Howe was pleased with his team performance. Gordon and Livramento are very close to return at the same time, and Man City rely on Haaland too much. That's the topic to touch, but they need to find other outlets for goals and versatility in their game. I mean, they have other great players, but they're constantly looking for that middleman, that center attacking guy, and you cannot rely all the time on your best player, the main poacher, because some teams will do a great job at defending that player and keeping him off the game or out of the game and not letting him be as threatening as he really is. But at the same time, something I'll say is holding the ball does not secure you opportunities or goals. Just possession. And at times, just control of the tempo of the game itself.
yes, Pep Guardiola's philosophy works, but at times we can see that it doesn't work all the time. Holding the ball can just get so much done, and in reality, you need a movement of faster and more height rate on the ball to open spaces. And yes, sometimes Man City does have that. Sometimes Man City doesn't have that. And that's when sometimes they lose games. Man City is another team that you always know that they will have possession. On the statistics, possession will always be beyond 60. Beyond 60%. Because Man City is a team that likes to hold the ball. But the ball possession is not going to assure you goals. It's not going to assure you opportunities. Yes, you can create opportunities, but they're just not going to appear from holding the ball and moving from one side to the other. Things have to develop more and more deeper for those opportunities to come by. Players have to be in right positions. They have to do the right movements and often be in circulation to create these opportunities, to find these opportunities in the open space, or at least to be able to catch the adversary in a standing position where they are not able to react, so you can capitalize off those moments. But Man City falls short against this high work rate Newcastle that had a great game. And this was a great game also for a lot of Newcastle players. Newcastle knew how to strike, when to strike, and when to open, when to take opportunities. And as we saw, everybody that saw that game, Pep Guardiola was pissed. Pep Guardiola was pissed to the point that he said something to the cameraman. Pep, it's just his job. It's just his job. And at the same time, this is what comes with your job. You're a public known person. You are one of the best managers out there. So cameras will be on you. And such action did not look nice. It's a little bit harsh, but the cameraman is just doing his job. I mean, there's somebody up in the booth telling him, "Hey, take a look at Pep, see how pissed he looks." I mean, yes, apologies. You gave apologies, but it comes with being part of a good team and being one of the best coaches in the world. I understand it's a loss. It didn't go as you planned, but the same way you're doing your job and you're pissed, the guy is doing his job. And maybe you pissed him off too, but because of you being a person of a higher, you could say, in a higher position, the guy just kept doing his job because he cannot just drop the camera and tell you to F off. But things like this happen, and it's understandable in the heat of the moment. Sometimes you do things that are irrational, but he gave his apologies and it happens. But we saw that even the best of us people sometimes, when things don't come out our way, we lose our cool and we say things we might not mean, but this is what happens in football. And Man City lose, Newcastle wins. Newcastle is currently on the 14th place, and Man City is in 3rd place, losing a little bit of distance to the 1st place in the Premier League. Then after that, we have a Leeds United against an Aston Villa. A Leeds United that loses 1-2 against Aston Villa. Villa takes all the 3 points. Villa takes close win on the road. Villa keeps the pace, the top 6. Leeds remains in the relegation scrap. Leveled game, but Leeds created more accurate danger, but Villa took it. Morgan's Rogers' second half brace, including a stunning free kick. A well-executed free kick that the goalkeeper was stuck to the ground. Leeds United is in 18th place relegation zone, and Aston Villa is in the 4th place. Then we have an Arsenal against a Tottenham.
This is the North London Derby. The North London Derby. Arsenal dominated this North London Derby. The emphatic win extends Arsenal leads at the top of the table. Eze scores a hat trick. We remember he was linked to Spurs in the recent transfer window. Spurs received boosts with 5 key players back in training, but the results show their inconsistency remains a major issue. I've been saying that this Spurs team has a good week in, a bad week out. A bad week in, a good week out. It's very inconsistent Spurs team. And the consistency remains the major issue. The idea on defending and following structure is there, but we're shut down by the defensive pressure of Arsenal and the intensity they showed. Spurs looked a bit too respectful of Arsenal at times in this game. If not the whole game, they showed a little bit too much respect towards Arsenal. There was no outlet for Spurs to play from the back or in the come up or the build up. And Richarlison gave a lifeline, but Arsenal just were all over. Arsenal was all over the Spurs. Spurs were not able to create anything on rhythm or build up or in any way. They were not able to create any type of build up to come out of the pressure, built from the back, from the middle. They were just not able. In the first half, Arsenal was all over Spurs. In the second half, Arsenal shocked them. Eze shocked them of the first 40 seconds. It's just one of those moments where you're already kind of dead. And when you feel you're coming back up, just another stab. And it happens. It happens. It's part of football. But you have to always perform with intensity. Intensity. You practice week in, week out for a reason. But this Spurs has shown such inconsistency in the UEFA Champions League. They had a few great games. In the Premier League, they had a few great games. But the same way they have had great games in the Premier League, they have had bad games in the Premier League. Also in the Champions League. So it's just a rhythm of inconsistency. There's no level of consistency. It's just inconsistent at all types of levels. But it's still a little bit early. We're about to reach middle of the season, but it's still a little bit early just so they can start going up the ladder on this table and getting to Champions League position and European football in general. But Spurs lose to Arsenal by 3, and score sheet that ended 4-1 with Eze scoring a hat trick in the North London Derby. After all, I guess London is red. Arsenal is first place and Tottenham is in the 9th place. Then today we had the last game of the Premier League. The last game of the Premier League was Manchester United against an Everton. For all of those that watched and for those Man United supporters out there, one thing I can say is there was no urgency of scoring or taking advantage of that man down from Manchester United. Everton was a man down, and Manchester United had no urgency whatsoever. Yes, sometimes it's harder to defend against 10 men. It happens. Sometimes these things happen in football. But the 10-man Everton stunned Old Trafford. This is one of the most bizarre and brilliant wins for Everton in years. In the 13th minute, Everton Knights appeared to collapse when midfielder Idrissa Gueye got a red and he got sent off for an altercation with his own teammate, Michael Keane.
things that I've said it. Under, it's understandable you might lose it, but when you are in the field, unless somebody said something really, really disrespectful, and you guys play on the same team, is the team above all. The team above all. If a mistake was done, it's understandable. On to the next one. Apologize, pick up, go on to the next one. You have 90 minutes. There's no time to be wasted. There's no time for altercation with your own teammate. You guys are representing the same colors, the same badge, fighting for the same purpose. These are things that sometimes you look at and you think, are these players just here because they were given the opportunity to be here? Or are they here to represent the culture, what we mean, what we actually want to bring onto the field? It happens, but in this situation, those that watch the game, where he actually kind of takes a jab at Michael Keane and things happen, but the referee was so close and he was able to see it, and no no type of abuse, even against your teammates, will be tolerated in the field. The referee saw this, caught it, and he was taken out. And Pickford, he is a great leader. He's a great leader. Even though his team was a man down, he tried to also separate the players from this altercation and just telling Idris Aguaye to just step out. He grabbed him and he just told him, go, you gotta go. And at the same time, Pickford played an amazing game. England has options on the goal, but this guy with this game, he has earned, at least if not the starting position, at least the second position for goalkeeper. Pickford had an amazing game, held his team in. Man United had a few opportunities, but they didn't show that urgency, or didn't show that urgency to take advantage of that man down that Everton faced. But Everton rallied. Kieran Dewsbury Hall scored a spectacular solo goal in the 29th minute to put the Everton ahead. Manchester United failed to make their man advantage count, struggling to break down a resolute Everton defense and anchored by an outstanding performance from the goalkeeper Jordan. Again, like I said, he had an amazing performance. Everton held on for a famous and hard-fought 1-0 victory. 1-0 victory, marking only their second win in 33 visits to Old Trafford. No sense of urgency, like I said before, for this Manchester United. They need a faster flow of ball movement. They were not opening this Everton team that as soon as they lost the ball, they would go back and have a low block. And they was not opening the field fast enough to drag Everton out, because Everton would lose the ball and you saw the midfielders and the defense, they would just go and sit low. Even Grealish was playing low at times, and you know, Grealish is one of those players that don't really defend as much, but in this game he had to, and he did. He was playing, he was involved in the defense, and a few times they had opportunities, he would take advantage of them. They would take advantage of it, Everton in general. And at the same time, every time Man United in the first half would grab the ball, Everton players will have a high pressure and didn't let them feel comfortable. But Manchester United is still missing some key pieces. Maybe Cunha is a person of that can give them that outlet to perform better, or options at least on the attack. But this Man United still not convincing enough to say that they are on something, or they're onto something, to some type of build up. But Manchester United take a 1-0 loss by a 10-man Everton that had a great Pickford on goal to keep them in this game. Everton wins
1-0 at Old Trafford. And Man United is in 10th place and Everton is in the 11th place. This is a Premier League that we've seen some big ones fall, and some big ones are still on their rhythm build or just keeping steady and building distance. But this Premier League starts getting a little bit tight. It's all about who starts winning more, who starts losing more, and who is able to just take few points to stay in positions of European competition for next season. But this is it for the Premier League. After the Premier League, we have what is a La Liga. We have a La Liga. Después de la Premier, que estaba en la jornada 12, que se ha concluido esta jornada 12, tenemos lo que es una liga. Una liga que está en la jornada 13. Una liga que comienza con Valencia contra el Levante. Un Valencia que gana el derbi valenciano con el gol tardío de Hugo Duro. Un gol tardío de Hugo Duro en el minuto 78. Que rompió una racha negativa para el Valencia, dándoles una victoria ajustada pero vital en el derbi regional contra el Levante. Y el Valencia está en el puesto 15 y el Levante está en el puesto 19. Después de eso tenemos lo que es un Deportivo Alavés contra un Celta de Vigo. Iago Aspas decide de penal, que le da el gane al Celta. El Celta continúa en su buen momento ganando en Mendizorroza, gracias a un solitario gol de penal de Iago Aspas, otra vez en el minuto 54. Un partido de mucha intensidad y pocas ocasiones claras. Un Deportivo que es a la vez que está en el puesto 14 y un Celta que está en el puesto 12. Después tenemos lo que es un Barcelona contra un Athletic Club. Un Barcelona que arrasa con el Athletic Club. Lo que es un partido muy dominante. Una goleada, regreso a casa. El Barcelona que abre otra vez en el Camp Nou después de estar 2 años cerrado. El Barcelona celebró su vuelta al Camp Nou con una contundente victoria. Goles de Lewandowski en el minuto 3, un gol de Fermín y un doblete de Ferran Torres. Aseguran un triunfo soñado ante un Atlético que poco pudo hacer. Rafinha y Joan García vuelven. Bajo rendimiento del portero del Athletic Club, portero que es Unai Simón. En este juego se le ve como un buen portero, pero muchos dicen que como el número 1 de España debería tener mejor actuación. Y sí, esto da un poco que preguntar, porque sos el número 1 y España es una buena selección. No solo eso, si sos el número 1, tu país tiene otras opciones y es una buena selección. Tenés que hacer todo lo posible, no solo por ti, por tu equipo, pero por la posición en la que tú estás. Eres titular en Athletic, eres titular en la selección española. Tienes una actuación muy baja contra el Barcelona. Solo él sabrá qué es lo que ha sucedido. A veces los porteros se critican mucho porque sos el último hombre que puede determinar si el balón o no entra, y muchos se confían en ti, pero a veces cuando no tienes una continuidad en la que es constantemente siendo a prueba, que te ponen a prueba, tu ritmo baja un poco y estás muy tranquilo, no estás con desespero, no te da nada de ansiedad, no hay pruebas constantes, entonces llegas a una etapa que estás muy tranquilo y se puede decir que eso también puede ser,
pero otra vez Unai Simón es el titular de la selección española, es el titular del Athletic Club. Se le venía viendo como buen portero, pero ahora todo se empieza a cuestionar. Muchos dicen que todo es una actuación y que no es bueno, pero eso es lo que se escucha. Pero debería tener mejor actuación. Sinceramente, siendo el número uno de España y España teniendo muchas opciones como Raya, Roberto Sánchez, Joan García, Remiro y el mismo Unai Simón. Hay opciones para España. Entonces, esperemos que Unai recoja su actuación y empiece a darse autocrítica para mejorar y enseñar por qué en verdad es el número uno de la selección española. Pero un Barcelona que está en segundo lugar con 31 puntos, topando al líder por uno. Y un Athletic Club que está en octavo puesto. Después tenemos lo que es un Osasuna contra una Real Sociedad. Eh, Remontada Chusori y Urdin en el Sadar. La Real Sociedad, a pesar de empezar perdiendo, dio la vuelta al marcador con goles. Con goles de Brais Méndez, Giancarlo Guedes y Berrenetsia. Importante victoria para mirar a los puestos europeos. Partido en el cual la Real Sociedad crea más peligro para marcar la diferencia y termina ganando. Un Osasuna que está en el 17º puesto, una Real Sociedad que está en el 9º puesto. Después de eso tenemos lo que es un Villarreal contra un Mallorca. Un Villarreal que gana 2-1 contra el Mallorca. El tacón sella el mejor arranque. El Villarreal suma otra victoria para consolidar su gran inicio de temporada. El Villarreal está en un buen ritmo. Gerard Moreno abrió el marcador y un golazo de Tani Oluwasei de tacón en el minuto 82 sentenció al Mallorca. Villarreal mantiene una gran racha. Sigue encontrando ganes y se queda en el top 3 de la liga. Villarreal está en tercer puesto. Un Mallorca que está en el 16º puesto. Después tenemos un Real Oviedo contra un Rayo Vallecano. Un empate sin goles en Asturias. Un encuentro muy disputado en el Carlos Tartiere. Ambos equipos buscando la victoria. Empate sin goles. Ambos luchan por salir del fondo. A pesar de los esfuerzos, el marcador no se movió, terminando en un empate a 0 que reparte los puntos. El Real Oviedo está de último puesto, en el puesto 20. Y el Rayo Vallecano está en el 13º puesto. Después tenemos un Real Betis contra un Girona. Un partido que termina empatado 1-1. El Girona enfría la fiesta bética. El Betis, celebrando la renovación de Isco, solo pudo empatar el partido, en el cual creo más peligro en el ataque, pero el gol de Vladislav Banat adelantó al Girona primero, y aunque el Betis igualó, no logró la victoria en un partido con una tarjeta roja al final para Anthony, una situación en la cual no se sabe dónde está el balón, pero por maniobra de actuación de ejecución en el balón, que es una ejecución peligrosa, se puede decir que sale con roja. Y Isco da su explicación. Él no creía que era roja. Solo se le entiende, pero el reglamento se pone cada vez un poco más apretado en lo que es el arbitraje. Y tal vez en los tiempos de antes, principios de los 2000, no te hubieran dado esta tarjeta. Te dan una amarilla por el tipo de ejecución y porque no tocas el balón y das un golpe feo al adversario. Pero
el fútbol ha cambiado, el fútbol va a seguir cambiando y ya no es como antes, que la parte física se dejaba un poco más. Ha cambiado donde los árbitros son un poco más reservados, no dejan que el partido se ponga muy físico, porque hoy en día también los jugadores creo que pelean más fácilmente. Más fácilmente se alteran y, y rápidamente empiezan a tirar puños, entonces se entiende y también a la misma vez es un deporte profesional, pero en ese aspecto se ha puesto un poco más apretado el reglamento y los árbitros no dejan ahora que el partido se les salga de las manos. Y hay algunos árbitros que sí se les sale el partido de las manos, pero en esta situación es más porque el partido esté bien y el jugador esté bien. Pero eso es parte del reglamento y son cosas que suceden ahora. Y sí, un poco suave, pero el reglamento se pone un poco más apretado cada vez. Anthony sale con roja y el Betis empata. El Betis que está en quinto puesto y el Girona que está en el 18º puesto. Después tenemos lo que es un Getafe. Un Getafe contra un Atlético de Madrid. Victoria por la mínima del Cholo. Un partido muy físico y cerrado, aunque el Atlético fue más persistente. El Atlético de Madrid se llevó los 3 puntos con un gol de Domingos Duarte en el minuto 81 en la recta final, mostrando la solidez defensiva habitual. Un Atlético que siempre es muy bueno defensivamente. A veces se le pregunta si puede ser un poco, tener un poco más de chispa en ese ataque, en esa media, en esa delantera. Pero siempre es un equipo sólido en lo que es la defensa. Y se lleva este gane contra el Getafe por 1. A un Getafe que está en séptimo y un Atlético de Madrid que está en cuarto. Después tenemos un Elche contra un Real Madrid. Un festival de goles al final. El líder se dejó 2 puntos en un partido muy emocionante. Tal vez emocionante para la gente del Elche. Porque los hinchas del Madrid no creo que estaban muy felices. No creo que se vean muy feliz. Un equipo que aquellos que no lo alaban al Madrid se sienten bien cuando pierde y aquellos que alaban al Madrid se sienten mal cuando el Madrid empieza a perder o está en un marcador que va perdiendo. Pero el Real Madrid tuvo que remontar 2 veces con goles de Huijsen en el minuto 78 y uno de Jude Bellingham en el minuto 87. El Elche jugó un juego de toque en el balón donde tenía momentos de conexión y estructura. Aquellos que vieron este partido, el Elche estaba moviendo bien el balón a veces y hacían conexión y podían construir. Entonces se veía un buen fútbol de parte del Elche donde pudo por lo menos conseguir algunos goles y pudo conseguir el empate. El Real Madrid que se vio con baja intensidad, defendiendo y creando, sinceramente, un poco muy tranquilo a la vez, sí, reconocimiento del juego, se veían como que dejaban huecos, la defensa de Madrid a veces dejaba huecos o no estaban, se puede decir, a 100% en el partido, sino como que se sentía como que estaban pensando en otra cosa. Pero estas cosas son cosas que suceden en el fútbol. No todo partido va a ser tu buen partido y no todo jugador va a estar en el partido siempre. Aunque la mayoría de los jugadores estén envueltos en el partido, no significa que vas a ganar. A veces por un jugador te perjudica, todo el equipo termina perjudicado y son cosas que suceden en lo que es el deporte del fútbol. Eh, pero a este Madrid se le nota que todavía le falta un 9 nato. Cuando entró González García se vio lo que puede traer la dinámica que necesita el Real Madrid para el ataque de un 9 nato. El Real Madrid sumó su tercer partido consecutivo sin ganar en todas las competiciones tras el empate 2-2 contra el Elche. Jude Bellingham anotó el empate tardío
Un Xabi Alonso que genera un poco de preocupación en la prensa diciendo que todos los jugadores están con él y el equipo no se ha caído, dice él, pero se dan parones de ritmo en los últimos juegos. Se le nota que el ritmo ha bajado hasta un cierto nivel. Al principio el Madrid se veía un poco. Todavía se podían crear preguntas alrededor y subieron de ritmo. Después empezaron a jugar con ciertos adversarios y bajaban el ritmo. Nos, 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 con tanto talento no se entiende por qué. Pero a veces los mismos jugadores cuando tienen mucho talento ellos mismos no, ellos creen que no deben defender, no deben sacrificar un poco más de su físico, pero para eso están los coaches, para eso están ahí los entrenadores, para dar ese empuje y jugador que juegue va a estar en el equipo siempre, juegue defendiendo, juegue ofensivamente, esos jugadores siempre van a estar en el equipo porque eso es lo que necesita. Hoy en día todos los jugadores tienen que defender. Ya no solo es que los tres delanteros se quedan arriba y de la media de la defensa tienen que defender o que solo algunos de la media tienen que defender y la defensa defiende. No, hoy en día el fútbol ha cambiado. Los 11 jugadores que están ahí tienen que defender y los 11 jugadores que están ahí son los que tienen que atacar. Entonces, la dinámica del fútbol ha cambiado y las estrellas algunas veces se creen que no tienen que hacer o que eso no les cae a ellos y que es opcional jugar y defender. Pero esto perjudica a muchos niveles, en todos niveles. Em, Xavi dice que el equipo está con él y que el equipo no se ha caído, pero se da parones este Real Madrid en los últimos juegos. Y Vini Junior no renueva por la relación con la que hay con Xavi Alonso. Eso es lo que se están diciendo en las prensas, en los medios de redes. Entonces, ¿están todos los jugadores en el barco de Xavi o no? Porque suena como que Vini no está convencido, no se siente bien, como que la relación todavía no coge buena situación. Entonces, muchas veces lo único que se le puede decir a un entrenador es, cuando te hacen ciertas preguntas, tú puedes que las estés contestando honestamente, pero la rueda de prensa, mucha gente en la prensa, medios de las redes, cuando tú le das ciertas respuestas, claro, el tipo de actitud con que las dices, el tono, deja saber qué es lo que en verdad quieres decir. Pero cuando tú dices que todos los jugadores están en el barco, después al día siguiente sale que Vinicius no quiere renovar, eso enciende una candela. Algo está sucediendo en el equipo. Algo está sucediendo, algo no está bien. Pero son cosas que suceden al final del día. Y ya solo el cuerpo técnico y Vinicius y el equipo sabrán para dónde se mueve. Y el Madrid que termina perjudicado ya con 3 partidos que no gana y se empieza a dar parones este Real Madrid. Un Real Madrid que está en primero con 32 puntos a un punto del Barcelona y el Elche que está en décimo. Después tenemos lo que es un Español contra un Sevilla. Solidez local ante un Sevilla sin rumbo. El Español se impuso en el último partido de la jornada 13 para sumar 3 puntos vitales en casa, partido en el cual Sevilla trató de ser más peligroso y el Español resistió para llevarse los 3 puntos, hundiendo un poco más al Sevilla en la mitad de la tabla. Un Español que está en sexto y un Sevilla que está en décimo, en onceavo se puede decir. A la misma vez, todos aquellos que siguen la liga eh, pueden darse cuenta que el presidente del Real Madrid le ha tirado cacho y se ha puesto a hacer una rueda de prensa y armar mucha gente para lo que es a una rueda de prensa del Madrid, donde el presidente del Real Madrid tira cacho al presidente de la liga diciendo que
¿Por qué es uno de los presidentes que más pagados de las ligas europeas? ¿Por qué? ¿Por qué Tebas es uno de los presidentes de las ligas europeas que recibe un pago alto? Y para todo aquel que quiere hacer su búsqueda y educarse, sí, sí, Tebas es uno de los presidentes de las ligas europeas, presidente de la liga, pero es uno de los presidentes que recibe un pago más alto que los otros presidentes, por lo menos 2 millones más, por lo menos. Y si no, es de 2.5 millones más que todos los otros presidentes, por lo menos recibe un poco más que el presidente de la Premier. Y la Premier es una liga mucho más mejor, una liga que promueve más vista, más view, como se puede decir, más seguidores. Y entonces sí, esto te preguntas qué está sucediendo en esta liga. Y a la misma vez, Florentino le da cacho a lo que es al caso Negrería. Ya cada quien sabrá qué es lo que está sucediendo con eso. Cada quien em, tomará la información y hará lo que quiere de esa información y llegará a su conclusión. Pero si alguien está siendo investigado por algo, es por alguna razón. Algunos no lo quieren aceptar, otros los aceptan. Entonces, al final del día, si alguien está siendo investigado por una razón, es porque hay algo o hubo algo o hay sospecho de algo. Pero el Florentino le da cacho a esto y le da cacho a Tebas. Y a la misma vez Florentino toca lo que es un tema que en este tema sí estoy muy de acuerdo. Como fanático del fútbol estoy muy muy de acuerdo. Lo que es lo que es lo que dice Florentino acerca de los fanáticos pagando mucho por esas suscripciones para ver fútbol. El fútbol en verdad es para los fanáticos. Sin los fanáticos no hay fútbol. Sin los fanáticos no hay equipos. Primero son los fanáticos, después los equipos, después siguen los jugadores. Pero sin una base de fanáticos no hay fútbol, no hay equipos. Entonces, sí, a la misma vez, esto es algo que se está viendo alrededor de todos los deportes, donde las redes de medios que tienen plataformas de streaming cargan una cantidad por ver ciertas ligas. El mundo se ha vuelto un circo de capitalismo, vamos a ser honestos. Se entiende que hay que pagar hasta un grado, pero los precios suben, las redes cambian sus requisitos, es toda publicidad para los fanáticos y pasa de una publicidad para los fanáticos a un monopolio sobre los fanáticos. Entonces, ese es uno de los temas que sí toco y sí estoy de acuerdo. Ya lo demás, ya solo la liga se dará cuenta. Solo estoy aquí para remarcar algunas de las cosas que están sucediendo en la liga. Pero es una liga que está en la jornada 13 y esos que estaban en primero pierden y se dan parones. Y esos que están abajo del primero cogen ritmo para empezar a subir. Después de eso tenemos lo que es la Serie A que está en la jornada 12. Tenemos primeramente un Cagliari contra un Genoa que termina en empate. Un festival de goles y un empate agónico. Un partido frenético con constantes remontadas. Gennaro Borelli firmó el doblete para el Cagliari. Pero el Genoa siempre encontró la forma de responder, logrando el empate definitivo con el gol de Aaron Martin. Cerca del final, Cagliari está en el puesto 14 y el Genoa está en el puesto 18, que es en la parte de la relegación. Después tenemos un Udinese contra un Bologna. Un Bologna que gana 3-0 sobre el Udinese como visitante, una paliza y consolidación europea. El Bologna reafirma un gran estado de forma con una cómoda victoria fuera de casa, un doblete de Tommaso Povega y un tanto de Federico Bernardeschi. Sellaron el marcador manteniendo al Bologna en puesto de Champions League y el Udinese que está en el puesto 10 y el Bologna que está en el puesto 5. Después tenemos un Fiorentina contra una Juventus que terminan empatados 1-1. Un reparto de puntos en el Derby de Italia. Un emocionante empate en Florencia.
La Juve se adelantó con un golazo de Filip Kostic, pero Rolando Madragora igualó con otro gran tanto y dejando a ambos equipos con la sensación de haber podido ganar. Pero Fiorentina encuentra un empate con una Juve que sigue en bajón de ritmo, pero no sale del descenso. La Fiorentina encuentra un empate contra la Juve que baja de ritmo, pero todavía esta Fiorentina se encuentra en el descenso y la Juve no encuentra forma, sigue con obstáculos de ritmo, pero una Fiorentina que está en el puesto 19 y una Juve que está en el puesto séptimo. Eh, Después tenemos un Napoli contra un Atlanta, un Napoli que gana sobre el Atlanta 3-1, una exhibición ofensiva del campeón, un Napoli que se puede decir que en este partido coge ritmo. Ya veremos cómo sucederá en esta semana que viene la Champions y después otra vez la jornada 13 de la Serie A, como hace. Pero el Napoli se impuso con autoridad en casa, con un doblete de David Neres y un gol de Noah Lang en el primer tiempo. El equipo selló una victoria contundente a pesar de descuento de Escamaca. En Napoli es tercero y el Atlanta está en el 13º puesto. Después tenemos un Verona contra un Parma. Un Parma que gana sobre el Verona 2-1. Triunfo clave en la lucha de abajo. El Parma se llevó una victoria importante gracias a un doblete de Marcos Pellegrino. Superando al Verona, que sigue sin encontrar la fórmula para salir de los puestos de descenso. Otro equipo que está en el descenso. Verona de último puesto, que está en el 20. El Parma que está en el 15, en el puesto 15º. Después tenemos un Cremonese contra una Roma. La Loba mantiene el liderato. A pesar del esfuerzo del Cremonese, la Roma se llevó la victoria como visitante. Goles de Matías Zule, Evan Ferguson y Wesley aseguran los 3 puntos que permiten a la Roma seguir en la cima de la Serie A. Un Cremonese que está en onceavo y una Roma que está en el primer lugar, que sigue en el primer lugar. Después tenemos un Lazio contra un Lecce. Un Lazio que gana por 2. Una victoria de trámite para el Bianco Celesti. Lazio consiguió una victoria sólida en el Olímpico con goles de Matteo Guendouzi y de Tajani Noslen. El equipo del Sarri no sufrió grandes apuros y se mantiene cerca de los puestos europeos. El Lazio está en octavo y el Lecce está en el 17º. Después tenemos lo que es el derby. El derby de la Madonia de es Rossonero. Inter Milán contra el AC Milán. Fue un partido poco seco, se puede decir. El Inter tuvo un poco más de oportunidades, pero Mike Maignan mantuvo a su AC Milán adentro del partido. El Milán se llevó el triunfo crucial de Giuseppe Meazza gracias al gol decisivo de Christian Pulisic. No fue uno de los mejores goles, pero estuvo ahí, es lo que importa. A veces no es cómo son los goles, sino que ganaste. Un gane es un gane. No tiene que ser el mejor o el mejor gol o el gol más lindo, pero te dio el gane. Y Christian Pulisic, que ya está en su segundo partido de vuelta, vuelve y ayuda a este AC Milan a ganar. Es el jugador que marca la diferencia por donde está en su posición. Se estaba bien situado y estaba habilitado y pudo meter el gol. El AC Milan sorprendió al Inter y lograron llevarse los 3 puntos que les meten de lleno en la lucha por el liderato. Un partido poco cerrado, pocas oportunidades, un poco más claras oportunidades para el Inter, pero otra vez Mike Maignan mantuvo al AC Milan en este partido, a su equipo en este partido. Un derby poco bajo, no mucha intensidad en creación o intensidad física en sí, pero al final el, el Milan, el AC Milan está en segundo y el Inter está en cuarto. Un Inter que estaba en primero y ahora pasa a cuarto. Se empiezan a poner un poco las cosas eh, más apretadas en las ligas. Puedes ganar y pasar pasar de séptimo a segundo, o puedes pasar de tercero a primero, o pasar de cuarto a primero y las cosas se empiezan a poner un
poco más apretadas. Después tenemos un Torino contra un Como. Una sorpresa y goleada del recién ascendido. El Como destrozó al Torino a domicilio con una actuación memorable, destacando un doblete de Jaren Adaí y goles de Nico Paz y Jacob Ramón. Fue la mayor sorpresa de la jornada. Dominio total por goles de Como en un Torino que está en el 12º y un Como que está en el 6º puesto. Después tenemos lo que es un Sassuolo contra un Pisa, un partido que terminó empatado. Este partido termina empatado y un empate dramático sobre la hora. El Sassuolo logró rescatar un punto en el último suspiro con el gol de Christian Drosfeld en el minuto 95, y el Pisa, a pesar de ir ganando 2 veces, se tuvo que conformar con el empate. Sassuolo que está en 9º y un Pisa que está en el 16º. Esta Serie A se pone un poco apretada en lo que es en los puestos de arriba, pero esto es lo que está sucediendo ahorita en todas estas ligas. Se empieza a poner un poco más apretada las situaciones, y equipo que pueda coger ritmo, o por lo menos tener ese ritmo en lugar, son los equipos que van a poder. Pero esto es lo que sucede, y a la misma vez se puede decir que no es fácil, pero así es. Creo que hemos perdido la conexión, pero gracias por estar aquí con nosotros hoy. Se ha terminado lo que es ya este resumen. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Pase Ambidiestro. Ambidextrous Pass. Fútbol honestamente. Soccer. Fútbol honestly. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Por favor, no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Muchas gracias. Que tengan un buen día.